चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੇਕ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੱਢੀ ਗਈ 52ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਆਫ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼। ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ। पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम के जनक अथ खान का होया देहांत। इस्लामाबाद खान रिसर्च लैबोरेटरीज हस्पताल च सवेरे 10 बजे लए आखिरी साह। तालिबान ने दी यूएस नूं चेतावनी, कहा नवी अफगान सरकार नूं अस्थिर करन दी अमरीका ना करे कोशिश। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड कारण अमरीका कनेडा बार्डर उत्ते पाबंदियां अजे भी जारी ने, जिस कारण लोकां नूं काफी मुश्किल आउंदी है। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਹਗਿਨਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। About what's really going on here, and the truth is that all of us have been told to follow the science, to follow the data, to follow the facts, and when you do that, it points to one conclusion: open the U.S. border to our Canadian neighbors. And there's an economic issue, there is a life quality issue. People who love each other have been separated for 19 months, and there is no good reason for this. Adult Canadian vaccination rates have exceeded 75%. They should be able to, if you're fully vaccinated, come into the United States. And let's get back to a semblance of normalcy. It's the U.S. administration that's holding it up, and they have not provided a good reason as to why it's being delayed. And this border should have been open, both for Canadians entering the United States and Americans entering Canada 6 months ago, because of vaccinations, which are highly effective in keeping people from getting real sick and hospitalized and from death. So if you follow the science that we've all been asked to follow, it points to one conclusion: the border needs to be open. And this administration, I had a call last week with the COVID coordinator from the White House expressing this frustration on behalf of Canadians and Americans. And I've been told that progress is being made, but I won't believe that until a definitive statement is made about opening the U.S. border to our Canadian neighbors and the multitude of issues relating to the southern border. The problem, however, is if you focus on what the White House has said and what the President specifically has said, and that is vaccination rates at 75%, is very good when compared to American vaccination rates. In Mexico, the vaccination rate is about 45%, nowhere near that. So I think what we have to do is separate the two borders and look at the facts as it relates to each border. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਉਹਨਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗੀ। Today we're taking another very positive step forward supporting the health and safety of students. Menstrual products are of course a necessity, not a luxury. For women and girls, ensuring that they have access to these products is key for their health and successful participation within school. But the reality is that some students cannot afford or access them, and this creates barriers. Yesterday I was fortunate to speak with Keith, the president of the Ontario Student Trustee Association. Keith and his team of young leaders have been incredibly strong advocates to end period poverty in this province, to take action to help address this very real equity issue. And we spoke about a young girl who told him that she did not go to school for several days because she could not afford a menstrual product. The anxiety, the shame, the stigmatization that came with that was very real. And to think that we can take action today to help ensure every single child can go to school every single day with that confidence is something that is absolutely worth our efforts. We know it isn't an isolated problem either. As Jane just mentioned, 2/3 of women and girls have missed activities due to their periods, according to Plan International. 1/3 of students have chosen to sacrifice or go without
purchasing menstrual products at all. For female students who cannot afford or access menstrual products, this has an impact on their education and their time within our schools. It means they miss school more often than their peers, that they find it challenging to fully participate in the classroom, and could even experience negative health effects such as infection and toxic shock syndrome and other overuse of single-use products. When women and girls cannot access the menstrual products they need, it can be a risk to their social and emotional well-being. What's more, we know that these many barriers faced by students are not always visible to those around them, including people who would be willing to support them, such as a parent or educator. Too often young students and girls specifically suffer in silence, as this issue may not be one that they're comfortable identifying or talking about. And that makes access to menstrual products a fundamental issue of equity, of health, education, and safety. That's why today, I am proud to announce with my friends a new partnership with Shoppers Drug Mart that will help address the barriers associated with period poverty and promote a more equitable and inclusive learning environment for our students. Shoppers Drug Mart, in partnership with our government, has agreed to provide menstrual products to all 72 school boards and 4 isolate boards and our consortiums across this province. क्यूबेक ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਡਰੀਓ ਫੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ। We are excited to launch the NL Vax Pass and NL Vax Verifier today, 2 smartphone apps that help make a new day in life with COVID-19 in Newfoundland and Labrador. As of 8 o'clock tomorrow morning, residents and businesses will be able to download them from the Apple and Google Play app stores. The COVID-19 road we are traveling is certainly long, and it has been challenging. There's no map, but there are tools to help guide us. And Newfoundlanders and Labradorians, with the incredible leadership of Dr. Fitzgerald and Dr. Sevier, who is here today, and their team at Public Health, have stepped up time and time again to keep each other safe and help protect our communities from COVID-19. Our vaccine passport apps are tools in our public health toolbox that will help stop the spread of the virus and help allow a new normal, albeit not the same as before, life with COVID-19. As of tomorrow, residents can download the NL Vax Pass app to use with their IDs to provide proof of being fully vaccinated when entering certain businesses or venues, basically for non-essential and recreational activities. Minister Studley, of course, will explain how the app works shortly. And there will be a full list of where they will and will not be required on our website. To give some examples, though, right now, you will need the vaccine passport for gatherings in a community center, restaurants and bars, gyms and dance studios, hair salons, indoor arenas, and for faith-based gatherings. You won't need the vaccine passport to access essential health services, retail stores, public transit, or ferries. To give residents and businesses the time to learn more about our vaccine passport, we will be implementing a 2-week grace period to download the apps and become more familiar with their use. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। Since the previous modeling update, the average daily case counts have increased, but at a slower pace than had been forecasted last month. Public health measures reapplied in late August and September to slow the acceleration of the Delta variant transmission have helped to bend the curve, with daily cases leveling off in recent weeks at the national level. Over the past week, there were an average of over 3,700 new cases being reported daily across Canada, compared to the over 8,500 daily cases forecasted by mid-September based on our previous trajectory.
Unfortunately, severe illness outcomes occurring primarily among unvaccinated people are still elevated. On average, over the past week, 2,500 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including 770 in intensive care units, and 38 deaths were reported daily. Although vaccine coverage has increased across the age groups, with over 84 to 95% fully vaccinated coverage in adults aged 50 years or older, vaccination coverage is lower in the younger age groups, leaving a significant protection gap. Not surprisingly, infection rates continue to be highest in these younger age groups. Although COVID-19 has generally been less severe in younger people, serious or prolonged illness can occur in any age group, and with the more severe Delta variant predominating and very high numbers of people infected, serious illness is being seen more often. Increasing vaccine coverage is not only important to reduce the pool of susceptible people and lessening the impact of the Delta wave, but also to limit the spread to children too young to be vaccinated and into schools and beyond. क्यूंस पार्क विच विरोधी धिर दी नेता एड्रिया हारवर्थ ਵੱਲੋਂ नवे विधान सभा सैशन लई ओंटारियो एनडीपी ਦੀਆਂ ਤਰਹੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ओंटारियो ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਂਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। We can actually get back on track in this province, and we can do the work that needs to be done and make the investments necessary to make people safer. As we know, we've learned the Financial Accountability Officer. ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀਪੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਐਂਡਰਿਆ ਹੋਰਵੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। I'm Kevin Yard, the MPP for Brampton North, and I'm glad to be here with my colleagues, Sarah Singh, Guradan Singh, of course our leader, Andrea Horvath, and we've been talking about the throne speech, where there was nothing in the throne speech to help out ordinary Ontarians. We saw nothing in there talking about education, not one word was in there about education. And we know that a lot of schools, a lot of classrooms are still crammed with 20, 30 students in a classroom. We need to make sure that our students are safe. We all know that students from age 5 to age 12 cannot get the vaccine, but still this government is permitting classrooms which are well in excess of 15, where we're calling for at least a cap of 15 students. There is no mandate for teachers to go to school and make sure that they're vaccinated. So we are having teachers that are going to school that are not vaccinated as well. A lot of these vaccinations, a lot of the problems we've been seeing in the schools in terms of the virus is coming from home. ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 52ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਆਫ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਮਸਟਿਡ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ
इस परेड विच वख दृश्य पेश करदियां झांकियां भी कढियां जिथे समाज देश ਲਈ अपनी कुर्बानियां देण वाले सिख सूरमिਆਂ ਨੂੰ याद किया गया। उत्थे ही भारत विच खेतीबाड़ी खिलाफ चलदे किसानी अंदोलन की हमायत विच नो फार्मर नो फूड की आवाज बुलंद की गई। इस परेड विच अमरीका की 6 फॉर ह्यूमैनिटी संस्था वालों सरबत के भले की कामना करती फूड ड्राइव चलाई गई, जिस विच संस्था के वलंटियरां ने संगतां नूं चाह पानी छकवाउंदे अपनी सेवा निभाई। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों डॉक्टर हरप्रीत सिंह कोचर नूं अहम जिम्मेवारी दिंदिआं उन्हां नूं पब्लिक हैल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा का प्रेजिडेंट बना दिता है। डॉक्टर हरप्रीत सिंह कोचर इस तो पहला एसोसीएट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हैल्थ वजों काम कर रहे सन। डॉक्टर कोचर यह जिम्मेवारी 12 अक्तूबर तो लैणगे। डॉक्टर हरप्रीत सिंह कोचर ने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तो मास्टर इन वैटरनरी साइंस ਅਤੇ कनेडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लियूफ तो डॉक्टरेट इन एनिमल बायोटैक्निकल की पढ़ाई की है। साल 2017-2020 तक डॉक्टर कोचर असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर इमीग्रेशन रिफ्यूजी और सिटीजनशिप कनेडा वजों भी सेवावां निभा चुके हैं। अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान विच रह गए अमरीकी फौजी उपकरणों तो हुण रूस और चीन समेत होर शक्तियों को फायदा होगा। ट्रंप ने बीते दिनी डेस म्यून्स विच सहब अमरीका रैली विच कहा रूस और चीन कोल साडे महान हैलीकॉप्टरां दे नमूने पहलां ही मौजूद ने। साडे कोल अपाचे हैलीकॉप्टर ने अते ओह हुण उपकरणों की मुड़ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह डी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਥ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਖਾਨ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। मीडिया तो मिली जानकारी अनुसार रिपोर्ट विच कहा गया है कि उन्होंने साह लैण विच तकलीफ की शिकायत तो बाद तड़के हस्पताल लिया गया। रक्षा मंत्री परवेज खटक ने कहा कि वह अब्दुल के देहांत तो बहुत दुखी ने और उन्होंने इसनूं ना पूरा होने वाला नुकसान दस्सिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान राष्ट्र के प्रति उन्हां दीआं सेवावां हमेशा सन्मान करते रहांगे। साडी रक्षा समर्थावां नूं अमीर बनाउण विच उन्हां दे योगदान लई राष्ट्र उन्हां दा ऋणी रहेगा। ब्रिटेन मॉरिसन सरकार ने चाइल्ड केयर सबसिडी विच वाधा किया है जो अगले साल जुलाई तो मार्च विच शुरू होने वाली सी। सिक्ख्या मंत्री एलन तुज ने कहा है कि वधाई गई सबसिडी अते लगभग $2200 प्रति साल तो लगभग 2,50,000 परिवारां नूं लाभ होवेगा। इसलिए यह परिवारां लई बहुत वधिया है। तुज ने ऐतवार नूं कैनबरा विच पत्रकारां नूं जानकारी दी जिस मुताबिक उन्हां विचों कुछ कर्मचारियों की असंतुष्टि नूं घटा के यह सबसिडी असल विच अर्थ व्यवस्था की भी सहायता करन जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाबंद समय पहला लोड़ींदियां तकनीकी तब्दीलियां करन लई विभागां अते स्वै प्रधानतावां विच काम करन दे योग हो गई है। एक परिवार जो साल विच $1,10,000 कमाउंदा है, 2 बच्चों की देखभाल विच हफ्ते के 4 दिन हर हफ्ते लगभग $100 की बेहतरी होगी। $10,655 की सालाना सबसिडी कैप भी 10 दिसंबर 2021 ਨੂੰ खत्म कर दी जाएगी और पूरे 2021-22 ਵਿੱਤੀ साल ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ लागू की जाएगी। काबुल ते कब्जे के बाद पहली बार अमरीकी ते तालिबानी अधिकारियों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात विच तालिबान ने अमरीका नूं कई धमकियां दे दित्तियां। तालिबान ते अमरीका दे विच कतर की राजधानी दोहां विच कई अहम मुद्दों ते गल की गई पर तालिबान ने अमरीका सामने कई मंगां बहुत सख्ती नाल रखियां। तालिबान ने दो टूक कहा कि अमरीका अफगानिस्तान विच उसकी सरकार नूं अस्थिर करने की कोशिश ना करे। मीडिया तो मिली सूचना मुताबिक अमरीका नूं बैठक दौरान तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा अमरीका नाल बैठक विच एक दूजे नाल सकारात्मक संबंध बनाउण दी लोड़ ते गल की गई और तालिबान वालों अफगानिस्तान के सामने आए मुश्किल हालात का मुद्दा चुकया गया। इस दे नाल ही अमरीका नूं कहा गया कि अफगानिस्तान रिजर्व बैंक की जिहड़ी राशि अमरीका ने फ्रीज की हुई है उसनूं वो जारी करे तां जो अफगानिस्तान अपनी वित्ती लोड़ां पूरा कर सके। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल विच गुरुद्वारा कार ते परवान ते हमला करने वालियां नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान ने हमलेवारां की गिरफ्तारी की पुष्टि करदिआं कहा
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।